প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। দ্য ব্রিলিয়েন্ট টিউটোরিয়াল চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি। অনেক দিন পর ভিডিও নিয়ে এলাম। বেশ কিছু ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কয়েকদিন কাটিয়েছি, এজন্য ভিডিও দিতে দেরি হলো। যাই হোক, তোমাদের সেমেস্টার 1 পরীক্ষা আর মাত্র কয়েকদিন দেরি রয়েছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে তোমাদের বেশ কিছু জিনিস একটু প্র্যাকটিস করা দরকার বলে মনে করি। তো আজকের ভিডিওয় আমরা আলোচনা করব দ্য মডেল মিলিয়নিয়ার অংশের কোশ্চেন বাঞ্চ থেকে প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। তোমরা একটু দেখো, উপকৃত হবে আশা করছি। দেখতে পাচ্ছ এটা ডাফ অ্যান্ড দত্তের এইচএস গ্রামার কোশ্চেন বাঞ্চ। আমরা চলে যাচ্ছি মডেল মিলিয়নিয়ার অংশে। তো এই মডেল মিলিয়নিয়ার অংশের প্রথমেই দেখো কি আছে। এখানে যেগুলো রয়েছে সেগুলো একটু প্র্যাকটিস করলেই আশা করছি তোমরা নাম্বার পাবে। তো প্রথমেই দ্য মডেল মিলিয়নিয়ার ইজ রিটেন বাই অস্কার ওয়াইল্ড। মডেল মিলিয়নিয়ার গল্পের লেখক অস্কার ওয়াইল্ড। দ্য টেক্সট মডেল মিলিয়নিয়ার ইজ এ শর্ট স্টোরি। অস্কার ওয়াইল্ড ইজ অ্যান আইরিশ রাইটার। There is no use in being a charming fellow except one who is wealthy. অর্থাৎ টাকা পয়সা না থাকলে রূপের কোনো মূল্য নেই। রোমান্স ইজ দ্য প্রিভিলেজ অব দ্য রিচ। দ্য পুয়ার শুড বি প্র্যাকটিক্যাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রিয়ালিস্টিক। অর্থাৎ দরিদ্রকে বাস্তববাদীও হতে হবে। One of the great truths of modern life mentioned by the writer is এটা হবে it is necessary to have a permanent income. এটা হবে it is necessary for us to be practical, not imaginative. It is necessary for one to be romantic. এটা হবে it is necessary for us to be practical, not imaginative. সি এরটা আমরা উত্তর করলাম। দ্য প্রোটাগনিস্ট অফ দ্য স্টোরি ইজ, গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছে ইয়ং ম্যান, অর্থাৎ আমরা হিউইকে দেখব। হিউই এরাস্কিন, দ্য প্রোটাগনিস্ট অফ দ্য শর্ট স্টোরি, ইজ রিয়েলি, কোনটা হবে, ইজ রিয়েলি সিম্পল অ্যান্ড অ্যাট্রাকটিভ, হ্যান্ডসাম অ্যান্ড চার্মিং। এটা হবে হ্যান্ডসাম অ্যান্ড চার্মিং। তারপর হি গট হিজ ক্যাভালারি সোর্ড ফ্রম হিজ ফাদার, তরবারিটা পেয়েছিল বাবার কাছ থেকে। হিউই অনলি ইনকাম ইজ, হিউইয়ের টাকা ছিল কেবলমাত্র 200 পাউন্ড এ ইয়ার। হি হ্যাড গন ইন্টু এ স্টক এক্সচেঞ্জ ফর 6 months. Huey's father had bequeathed him a cavalry sword and a history of peninsular war in 15 volumes. Huey is compared in a stock exchange with a helpless butterfly among bulls and bears. 15. The quality Huey did not have was, যে কোয়ালিটি ছিল না হিউই সেটা হচ্ছে মেকিং মানি। আলটিমেটলি হিউই বিকাম, শেষ পর্যন্ত হিউই কি হয়েছিল, এ ডিলাইটফুল ইন্টেলেকচুয়াল ইয়ং ম্যান উইথ পারফেক্ট প্রোফাইল অ্যান্ড নো প্রফেশন। 17. A popular British periodical of 19th century mentioned in the text is Bailey's Magazine. Huey Erskine fell in love with Laura Martin. Laura Martin was the daughter of a retired colonel. Laura Martin's father had an attachment with India. He was ready to kiss her shoestrings, who is the person referred to here as he.
এটা হবে হিউই। হিউই অ্যান্ড লরা ওয়ার দ্য handsomest couple. Colonel was ready to accept Huey as his son-in-law whenever he got to 10,000 pounds. Hearing the condition of Laura's father, Huey looked glum. বিষণ্ণ লাগতো। In order to get consolation, Huey had to go to Laura. Huey কোথায় সান্ত্বনা পেতে যেত? লরার কাছে। One fine morning, Huey was on his way to Holland Park. কোথায় যাচ্ছিল? হল্যান্ড পার্কে যাচ্ছিল। The name of the Huey's friend was Alan Trevor. Alan Trevor was a painter. The man who had freckles on his face was Huey Erskine, Alan Trevor, Baron Hausberg, Colonel Martin. এটা হবে এটা দাও ব্যারন হাউসবার্গ। Alan Trevor was not only a painter but also an artist. However, when he took up the brush, he was a real master. The person was Alan Trevor. The first Trevor was attracted by Huey's intellect, behavior, personal charm, appearance, personal charm. The only people a painter should know are people who. The only people a painter should know are people who charming and attractive. According to Trevor, those men rule the world who are beautiful. Alan Trevor liked Huey for his buoyant spirit. Whenever Huey entered the studio, Trevor was giving final touch to a picture. The picture that Trevor was trying to portray was of a beggar. When the picture was being painted, the beggar man was present in the studio. The beggar was sitting one corner of the studio. এটাই হবে। তারপর the beggar man was wizened. There was a cloak on the beggar's man's hand. The color of the cloak was brown. তারপরে what did the beggar held out his arms for? A hat. The man leaned with one hand on a rough stick. What an amazing model! The speaker of the statement is Huey. The man who is referred to as an amazing model is the beggar man. The phrase Moncher means my dear. According to Trevor, the person who ruled the world are sophisticated men and elegant women. According to Trevor, an artist's heart is in his mind, soul, head, feelings. It have a head. Huey felt sorry for the beggar man because he was an old man, all bent and wrinkled. What made Alan Trevor to give Huey a permanent access to his studio? His spirit and kindness. What was the special feature of the model beggar? His parched and cold boots, his battered hat, his torn tattered cloak. এটি হবে his piteous expression. Diego Vasiliki was a painter. Diego Vasiliki was a painter from
ফ্রান্স। তো আজকে এটুকু থাক। আমরা